Good morning to all. So Good எல்லாரும் morning, sir. வெரி குட். கேமரா ஆன் பண்ணிக்கோங்க, மைக்கை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. நான் பேசுறது கேட்கல? கேமரா அண்ட் மைக்கை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. கேக்குது ரைட் தேர், குட், ஃபைன். எல்லாரும் கேமரா ஆன் பண்ணீங்கன்னா தான் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி கண்டினியூ பண்ண முடியும். மைக்கையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க, ஃபியூ செகண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் திருப்பி we can close it back. ரைட். The biggest powerful mantra on universe, சரிங்களா? இருக்கிறதுலையே மிகவும் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு மந்த்ரா உலகத்துல எல்லாருக்குமே அப்படின்னா இப்ப நம்ம சொல்ல போற மந்த்ரா. கேமரா ஆன் பண்ணலன்னா ஐ கேனாட் கண்டினியூ, இல்லைங்களா? கேமரா அண்ட் மைக் ஆன் பண்ணுங்க, இல்ல ஜஸ்ட் லீவ் த செஷன் ப்ளீஸ். Okay, good. Vanitha ma'am, please switch on your camera for few seconds. Or else we cannot continue the session. Okay. Vanitha ma'am, then I'll have to remove you. இந்த செஷன் பொறுத்த வரைக்கும் this is what we call it as spiritual healing, இல்லைங்களா? ஸோ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். as an naturopathy healer, everyone should be knowing about its basic structure, anatomy, physiology and everything, சரிங்களா? ஸோ இது இல்லாமல் நம்மளால இதில் வந்து டெஃபினெட்லி we cannot succeed in our செல்ஃப் ஹீலிங் ஆர் இன் ஹீலிங் அதர்ஸ். நம்மளை நாமே சுத்திகரித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு சிகிச்சை முறை தான் இது அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, அனுப்பமா, ப்ளீஸ் ஸ்விட்ச் ஆன் யுவர் கேமரா ஜஸ்ட் ஃபார் எ ஃபியூ செகண்ட்ஸ். வெரி குட், ரைட். ஒரு செகண்டுக்கு கேமரா ஆன் பண்ணிக்கலாம், மைக் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கேமராவை நீங்க ஆஸ் யூஷுவல் யூ கேன் ஹைட் யுவர் ஃபேஸ். குட், ரைட். ஸோ த பிக்கெஸ்ட், லோகநாதன் கேமரா ஆன் பண்ணிக்கோங்க, மைக் ஆன் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ த பிக்கெஸ்ட் மந்த்ரா, த பிக்கெஸ்ட் பவர்ஃபுல் மந்த்ரா, சரிங்களா? த பிக்கெஸ்ட் பவர்ஃபுல் மந்த்ரா ஆன் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஒரு மந்த்ரா. இந்த மந்த்ரா வந்து இட் கீப்ஸ் அஸ் கனெக்டட் வித் த இட்டர்னல் சோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய, நம்மளுக்கு ஒரு சோல், ரெண்டு சோல் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு we have got two souls அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஒன் இஸ் ஜீவாத்மா அண்ட் another one is பரமாத்மா. ஜீவாத்மா when it gets connected with the பரமாத்மா, that is what we call it as aham brahmasmi, இல்லையா? We are getting dissolved into the universe as one energy. நல்லா ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோ, சரிங்களா? So aham brahmasmi is the energy of our life getting dissolved into the universe அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம், சரிங்களா? ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் மந்த்ரா அப்படின்ற ஒன்றை we'll have to daily, we'll have to transcend into our mind and we'll have to transact with the people அப்படின்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? we have to transcend in our mind அப்படின்னா நம்மளுடைய மைண்டுக்குள்ள எப்பவுமே இந்த ஒரு மந்த்ரா வந்து ஒழிச்சு கொண்டே இருக்கு. இந்த மந்த்ரா ஒழித்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். எப்போதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து மனம் கலக்கம் அடைகிறதோ, whenever you feel depressed, இல்லையா, whenever you feel some sort of anxiety in you, சரிங்களா, you'll have to chant this mantra, which is going to be the most powerful mantra in universe that keeps you connected with your பரமாத்மா, சரிங்களா? ஸோ ஆத்மா இஸ் த சோல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். your soul is classified into two. ரெண்டா பிரிக்கிறோம் உங்களுடைய சோலை. அந்த சோலை ரெண்டா பிரிக்கும் போது that is the anatomy of your soul or that is the anatomy of your ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
ஒன் இஸ் ஜீவாத்மா அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ பிஃபோர் விச் இந்த கேமரா ஆன் பண்ணியிருக்கிறது எதுக்காக ஆன் பண்ண சொன்னேன், எதுக்காக மைக் ஆன் பண்ண சொன்னேன், இந்த பவர்ஃபுல் மந்த்ரா இட் ஷுட் பி மேட் இன் டிரான்சாக்ஷன் வித் அதர் பீப்புள் இல்லையா? இதை பிறரோடு நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சரிங்களா? ஒரே ஒரு மந்த்ரா அப்படின்றது வாட் இஸ் மந்த்ரா? மந்த்ரா இஸ் அன் எனர்ஜி, இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இல்லையா? எனர்ஜி கெட்ஸ் எக்ஸ்பேண்டட். சரிங்களா? எனர்ஜி ஆற்றல் விரிவடையும். எனர்ஜி கெட்ஸ் எக்ஸ்பேண்டட் when shared with others. பிறரோடு நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் போது உங்கள் ஆற்றல் பல மடங்காக பெருகும். சரிங்களா? எனர்ஜி கெட்ஸ் எக்ஸ்பேண்டட் when shared with others and energy gets exhausted when contained within oneself. சரிங்களா? உங்களுடைய ஆற்றல் காணாம போய்விடும் உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க அடக்கி வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க. A man without energy is called as a corpse. இல்லையா? ஒரு டெட் பாடிக்கு சமம் ஆற்றல் இல்லாம மனிதன். ஸோ இப்படி இருக்கையில நீங்க எப்படி உங்களுடைய அன்றாட வாழ்வில் உங்களுடைய பரிமாற்றங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பிறரோடு அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம். ஒன் இஸ் பீயிங் சோ வெரி கைண்ட் டுவர்ட்ஸ் பீப்புள் அண்ட் அதர் அனிமல்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் இல்லையா? அனதர் இஸ் பீயிங் சோ வெரி குரூயல் இல்லையா? நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்பு காரணமாக பிறரிடம் நாம் கடுமையாக நடந்து கொள்வது. மற்றொன்று பிறர் மீதும் நம் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பு நிலைகளில் பிறரையும் நாம் பார்ப்பது. அதற்கு முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு நம்மீது அன்பு இருக்க வேண்டும். நமக்கு நம்மீதே வெறுப்பு இருந்தனா இட் இஸ் கால்ட் as an act of self denial. நல்லா ஞாபகம். இட் இஸ் கால்ட் as an act of self denial that leads to all sort of 129 autoimmune disorders. சரிங்களா? 129 வகையான ஆட்டோஇம்யூன் டிசார்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த 180 வகையான ஆட்டோஇம்யூன் டிசார்டர்ஸ்க்குள்ள நம்மளை கொண்டு போயிடும். சரிங்களா? ஸோ whenever you find an atma, whenever you find or whenever you have time to transact with the atma. ஆத்மான்றது யாரு? இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஆத்மா தான் இல்லையா? We have got some physical appearance, but ultimate source, ultimate energy அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா is the ஆத்மா இல்லையா? So we'll have to greet each other. We'll have to greet each other's ஆத்மா இல்லையா? பிறருடைய ஆத்மாவை நீங்கள் என்ன செய்யணும்? அதுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் எப்பொழுதும். ஸோ அதுக்கு ஒரே ஒரு பவர்ஃபுல் மந்த்ரா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சரிங்களா? ஸோ தட் பவர்ஃபுல் மந்த்ரா இஸ் பிரணாம் பரமா. சரிங்களா? ஸோ உங்களுடைய ஆற்றல் ரெண்டு கைகளை நீங்க இப்படி சேர்த்து வைக்கும் போது, சார் ப்ளீஸ் ட்ரை டு பி மோர் இன் இங்கிலீஷ் சார், ஐ எம் ஃப்ரம் ஆந்திர பிரதேஷ். மனோகர். ஓகே ஃபைன், ஐ ட்ரை டு மேக் இட் அட் த மேக்ஸிமம் எனிவே. ஓகே. ஸோ த பிகெஸ்ட் powerful mantra on earth is pranam paramatma. Whenever you meet a person, யாரை நீங்க எப்போது பார்த்தாலும், okay, greet them with both your hands like this, which happens to be our traditional way of greeting anyone. இல்லையா? So இந்த மாதிரி just hold your hands and say pranam paramatma. If you see any monks, okay, mostly they used to transact their greetings in such a way by holding both the hands together and they just chant a mantra within themselves. So just hold your hands and say pranam paramatma. Okay, clear? So this is going to be the biggest powerful mantra that is going to keep you alive and getting you connected with the universe, getting you connected with your paramatma. You have got a jivatma, your soul has got an anatomy. Okay, your soul is classified into two. One is Jivatma and another one is Paramatma. When your Jivatma meets the Paramatma, then that is called as eternal bliss. Okay, that is called as eternal bliss. That is mean you are getting dissolved into the universe. That is called as Aham Brahmasmi. Okay, Aham Brahmasmi. So, எல்லாரும் each other greet by saying Pranam Paramatma 3 times. Pranam Paramatma, Pranam Paramatma, Pranam Paramatma. Pranam Paramatma, Pranam Paramatma, Pranam Paramatma. Pranam Paramatma, Pranam Paramatma, Pranam Paramatma. Okay. Pranam Paramatma, Pranam Paramatma, Pranam Paramatma. Right. When you close your eyes and say Pranam Paramatma, you are worshipping yourself. Your
டிவைனிட்டி இன்சைட் யுவர் செல்ஃப் இல்லையா? உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிவைனிட்டியை நீங்க வந்து வர்ஷிப் பண்றீங்க. when you look into others and say pranam paramatma, that means what? You are worshipping the soul that is standing in front of you. சரிங்களா? இப்ப கண்ண மூடி பண்ணிட்டீங்க, ஒருத்தர் கேமரால பார்த்துக்கிட்டு பிரணாம் பரமாத்மான்னு சொல்லிருங்க. பிரணாம் பரமாத்மா, பிரணாம் பரமாத்மா, பிரணாம் பரமாத்மா. பிரணாம் பரமாத்மா, பிரணாம் பரமாத்மா, Irrespective of பிரணாம் your பரமாத்மா. morphology, irrespective of your physical appearance, irrespective of your whatsoever the characters that you possess, the real loving and kindness of everyone's soul is reflected upon their behavioral pattern. Okay, so behavioral pattern அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வந்து it is purely linked to your ஆத்மா. சரிங்களா? உங்களுடைய ஆத்மாவோட கனெக்ட் ஆகும். ஓகே, so now you can switch off your camera if you are not comfortable. மைக்கையும் கம்ஃபர்ட் பண்ணிக்கலாம். நெட் ஸ்லோ ஆயிரும் சார், அதனாலதான். எதுங்கம்மா? நெட் ஸ்லோ ஆயிரும் சார் வீடியோ வந்ததுன்னா, அதுக்காக. ஓகே ஓகே, கட் பண்ணிக்கோ. Gents alone you can keep your cameras on, and ladies you can switch off your cameras if you are not feeling comfortable. Right. Fine. Manohar, you are from Andhra Pradesh, Surya, isn't it? I remember you. Yeah. Yes. So I cannot entirely carry on the session in English because most of them are from Tamil Nadu. Anyway, Okay. I'll just keep you connected then and there, right? Fine. Okay, sir. So நீங்க வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இப்போ now I was telling you about Atma, your soul, இல்லையா? So anatomy of soul is very, very important. So before which, anatomy about the universe you should be knowing. இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த நம்ம வாழக்கூடிய உலகம், இதெல்லாம் நம்ம நிறைய கிளாஸஸ்ல இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அண்டம், பேரண்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அண்டம் அப்படின்றது வந்து நம் வாழக்கூடிய இந்த உலகம். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மைக்ரோஸ்பியர். Microsphere is inhabited with all sort of living and non-living things. சரிங்களா? மைக்ரோஸ்பியர் அப்படின்றது என்னது? அண்டம். இந்த அண்டத்துல வந்து உயிரற்ற அனைத்து ஜீவராசிகளும் பொருட்களும் வசிக்கிறது அண்டம். So this is called as microsphere. And above microsphere you can find macrosphere. Macrosphere அப்படின்றது என்னது? பேரண்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது. ஸோ இந்த பேரண்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மால் வாழ முடியாது. We cannot live. All living organisms, they cannot survive in the macrosphere. அப்ப அண்டம், பேரண்டம் அப்படின்றோம். மைக்ரோஸ்பியர், மேக்ரோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப அண்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய மைக்ரோஸ்பியர் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த மைக்ரோஸ்பியர்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா this microsphere is made up of பஞ்சமகா கோஷாஸ். சரிங்களா? இந்த பஞ்சமகா பூதாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த 5 elements, they form the microsphere. இந்த அண்டத்தை உருவாக்குனது பஞ்சமகா பூதங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது. அப்ப இந்த பஞ்சமகா பூதங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு, நீர், நிலம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த விரலை வச்சு நீங்க ஈஸியரா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பெருவிரல் வந்து ஆகாயம், இது காற்று, ஆட்காட்டி விரல், மையமாக இருக்கக்கூடிய the center finger is called as fire. This is Akash, this is air, this is fire, and this is water, and this is earth. Okay, so in Ayurveda, as per Ayurveda scriptures, in the Agasathiyam, this Akash and this air both combined together, they form the first dosha that is called as Vayu. இல்லையா? திரிதோஷாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் தோஷா என்னது? வாயு அப்படின்றது. This is called as வாயு. ஆகாஷ் and air combines together to form water. வாயு. சரிங்களா? அடுத்ததாக air and fire இருக்கு, ரெண்டு இருக்கு இல்லையா? முதல்ல நம்ம பார்த்தது வாயு. வாயுக்கு அடுத்து ஃபயர் பார்க்கணும், நெருப்பு. ஸோ வாயுக்கு அடுத்து நாம் பார்க்க இருக்கிற திரிதோஷங்கள்ல வந்து என்ன சொல்றோம்? பித்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாயு, பித்தம், அதுக்கப்புறம் கபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ வாயு எப்படி உருவாகுது? ஆகாஷ் அண்ட் ஏர் கம்பைன்ஸ் டுகெதர் டு ஃபார்ம் வாயு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஃபயர். ஃபயர் அண்ட் வாட்டர்
டுகெதர் தே கம்பைன், இவை இரண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது வந்து என்னது? பித்தம். சரியா? we call it as pitta dosha, right? And third one is your water and the earth element. Water and earth element together they form the kapha dosha. சரிங்களா? kapha doshத்தை ஃபார்ம் பண்ணும். So ஆகாஷ் and air together they form vada dosha. Fire and water together they combine to form pitta dosha. Water and earth together they form kapha dosha. This is what we call it as tridoshas. சரிங்களா? திரிதோஷங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது இதைத்தான். சரிங்களா? Now let us come to our inception of birth. நம்ம பிறவி அப்படின்னு நம்ம பிறந்த இதை வச்சு பார்ப்போம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது திரிதோஷாஸ். வாட் ஆர் திரிதோஷாஸ்? சரிங்களா? அவர் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் திரிதோஷாஸ். சரிங்களா? ஸோ வாட் வி கெட் அட் த டைம் ஆஃப் இன்செப்ஷன் ஆஃப் பர்த், பிறவியின் போது நம் திரிதோஷம் எதுவாக இருந்ததோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, பிறவியின் போது ஜெனட்டிக் காம்போசிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? ரைட். ஸோ அதை வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அனாட்டமி ஆஃப் ஆத்மா, யுவர் சோல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஆத்மா அப்படின்றது ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. இட்ஸ் டிவைடட் இன்டு டூ. ஒன் இஸ் பரமாத்மா அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஜீவாத்மா. சரிங்களா? அடுத்து யூனிவர்ஸ் இஸ் அகைன் டிவைடட் இன்டு டூ. ஒன் இஸ் மைக்ரோஸ்பியர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் மேக்ரோஸ்பியர். அண்டம், பேரண்டம். மைக்ரோஸ்பியர் இஸ் இன்ஹாபிட்டட் வித் யார் யாருனால வாழுது? ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். எல்லா உயிரினங்களும் இருக்கு மைக்ரோஸ்பியர்ல, உயிரற்ற பொருட்களும் இருக்கிறது மைக்ரோஸ்பியர்ல. மேக்ரோஸ்பியர்ன்றது பேரண்டம், மிஸ்டீரியஸ் இல்லையா? மிஸ்டிக், quite very hard to investigate, to research, to come to a conclusion. பேரண்டம் அப்படின்றது வந்து நிறைய ரகசியங்கள், பிரபஞ்ச ரகசியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. முழுமையாக இன்று வரை ஆராய்ந்து தெரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு ஆற்றல் வந்து பேரண்டம். ஸோ ஹூ இஸ் லிவிங் இன் மைக்ரோஸ்பியர் அப்படின்னா, ஜீவராசிகள் எல்லாமே மைக்ரோஸ்பியர்ல இருக்கு. இந்த மைக்ரோஸ்பியரை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சக்தி, எனர்ஜி பாடி. எனர்ஜி பாடி இஸ் யுவர் மைக்ரோஸ்பியர் இல்லைங்களா? அண்டம், நாம் வாழக்கூடிய இந்த அண்டம்ன்றது எனர்ஜி பாடி, ரைட்? ஸோ திஸ் மைக்ரோஸ்பியர் இஸ் இன்ஹாபிட்டட் வித் 5 elements, 5 மகாபூதாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆகாஷ், ஏர், ஃபயர், வாட்டர் அண்ட் எர்த். இந்த 5 பஞ்ச மகா பூதாஸ் வந்து மைக்ரோஸ்பியர்ல இருக்கு. மேக்ரோஸ்பியர்ல என்ன இருக்கு? ஏன் மேக்ரோஸ்பியர்ல என்ன இருக்குன்றது நம்மால் வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியறது இல்லை இல்லையா? உடம்புக்குள்ள, அதாவது அண்டத்தில் இருப்பதுதான் பிண்டத்தில் இருக்குன்னு சொல்றோம், ரைட்டா? ஓகே. இப்ப அடுத்து வந்து எனர்ஜியை பார்க்குறோம் அப்படின்னா, மைக்ரோஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து பஞ்சமகா கோஷாஸ் எனர்ஜி. வாட் எவர் எனர்ஜி இஸ் பிரசன்ட் தேர் இன் திஸ் மைக்ரோஸ்பியர் இஸ் அப்டைன்ட் ஆர் ரிலீஸ்ட் த்ரூ த 5 elements which are ஆகாஷ், ஏர், ஃபயர், வாட்டர் அண்ட் எர்த். சரிங்களா? ஸோ வாட் எவர் இஸ் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் த பஞ்சமகா பூதாஸ், ரைட்டா, இஸ் கெட்டிங் இன் டு அவர் பாடி which is called as மைக்ரோகாசம். மைக்ரோகாசம் நம்ம சொல்றோம் பாருங்க, நம்ம பாடிக்குள்ள இருக்கிறது மைக்ரோகாசம். அண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி பேர் வந்து என்ன சொல்றோம்? மேக்ரோகாசம். The energy possessed in this microsphere is called as macrocosm. The energy which is present in the macrosphere is also called as macrocosm. Microcosm, macrocosm அப்படின்னு சொல்றோம். Microcosm is the living organisms. உயிரோடு இருக்கக்கூடிய நம் எல்லாருமே வந்து மைக்ரோகாசம். ஒரு நாயா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பூனையா இருந்தாலும் சரி, even a cat or a dog, they do have some energy, life force in it, that is called as microcosm. உயிருள்ள எல்லாருமே வந்து மைக்ரோகாசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம், ரைட்டுங்களா? ஸோ இதுல டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூ ஷுட் பி வெரி கிளியர் அபவுட் அவர் யூனிவர்சல். Okay, so the anatomy of the universe, okay, is classified into 2. One is microsphere and another one is macrosphere. Microsphere is formed of 5 elements. This microsphere, it supports the life of all living organisms. Okay,
This microsphere is formed of living and non-living things. நீங்க சின்ன கிளாஸ்ல படிச்ச மாதிரி உயிருள்ள உயிரற்ற லிவிங் நான் லிவிங்கோட தான் ஃபார்ம் ஆனதான் இந்த மைக்ரோ ஸ்பியர். ஸோ மைக்ரோஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் which are found in the மைக்ரோஸ்பியர், இந்த அண்டத்தில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றோம், அதை மைக்ரோ காசம்னு சொல்றோம். அது வச்சிருக்கக்கூடிய எனர்ஜி. இந்த மைக்ரோ காசம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பாடி வந்து உயிரோட தான் இருக்கும். அப்புறம் வந்து டெட் பாடியா மாறி. ரைட் ரைட். ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ வாட் வி ரிசீவ் ஃப்ரம் மைக்ரோகாசம் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் லைஃப். தட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் திரிதோஷாஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு இந்த திரிதோஷ நிலைகளில் நாம் வந்து அமைக்கப்பெற்ற ஒரு அமைப்பாக உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த திரிதோஷங்கள் தான் உங்களுடைய வாயு, உங்களுடைய அக்னி சேரும்போது என்ன ஆகுது, பித்தம், அதுக்கடுத்து உங்களுடைய கபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகிருதி, we call it as பிரகிருதி. சரிங்களா? ஸோ அண்டம் பேரண்டம்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, மைக்ரோஸ்பியர் அண்ட் மேக்ரோஸ்பியர். ஸோ மைக்ரோஸ்பியர் இட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி ஃப்ரம் 5 elements. Macrosphere it gives macrocosm, the highest form of energy. சரிங்களா? So microcosm is your ஜீவாத்மா, macrocosm is your பரமாத்மா. எழுதிக்கோ, இல்லைன்னா மறந்துடுவீங்க. பரமாத்மா எது, ஜீவாத்மா எதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். மைக்ரோகாசம் தான் உங்களுடைய ஜீவாத்மா, மேக்ரோகாசம் இஸ் யுவர் பரமாத்மா. ஜீவாத்மா gets dispelled at the time of your demise, at the time of your death. Jivatma dies. But the experience, whatever the Jivatma has transcendented to macrocosm, that is the, Paramatma is permanent. இந்த உலகத்துல நீங்க வாழ்றீங்க, ஜீவாத்மா வந்து கொடுக்கக்கூடிய இந்த அனுபவங்கள் எல்லாமே பரமாத்மாவோடு கலந்து கொண்டே இருக்கும். இப்ப வந்து பிறவி எடுக்கும்போது நீங்க அடுத்த மறுபிறவின்ற ஒண்ணு நீங்க எடுக்கும்போது என்ன ஆகும், இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஞாபகத்துல வரும். சரிங்களா? இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய மனதிற்குள் எழக்கூடிய 2 விதமான எண்ணலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 2 விதமான எண்ணலைகள் அப்படின்றது என்னது? ஒன் இஸ் யுவர் இன்ட்யூஷன், நெக்ஸ்ட் இஸ் யுவர் இன்ஸ்டிங்க்ட் சொல்லுவோம். இன்ட்யூஷன் அண்ட் இன்ஸ்டிங்க்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம். 2 words are there. What is intuition? Intuitions are the experiences found in the memory seat of your Paramatman. Instincts are those experiences which are embedded in your Jivatman. எழுதிக்கோங்க, கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா தெரியும், பட் உணர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும். இன்ட்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னா, நீங்க இந்த பிறவியில் நீங்கள் அனுபவமாக பெற்ற அனைத்தையுமே எடுத்து சென்று உங்களுடைய பரமாத்மாவோடு அதுல இருக்கக்கூடிய மெமரி சீட்ல பதிச்சு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ட்யூஷன். இந்த பிறவில நீங்க போயிட்டே இருப்பீங்க. இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு ஊர் வழியா போறீங்க, அந்த ஊர்ல இறங்குறீங்க, ஒரு கோயிலுக்கு போறீங்க, முதல் முறையாக அந்த கோயிலுக்கு போறீங்க. அப்ப போகும்போது உங்களுக்கு என்ன சொல்லும், உங்களுடைய உள்ளுணர்வு, இந்த கோயிலுக்கு நான் ஏற்கனவே வந்திருக்கிறேனே, இந்த இடம்லாம் இந்த 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 இடத்துல அந்த ஒரு சின்ன ஒரு சிலை இருக்கணுமே, விக்கிரகம் இருக்கணுமே பார்ப்பீங்க, இருக்கும் அதே மாதிரி. ஸோ இது எப்படி எனக்கு சாத்தியமானது, அப்போ எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா நேச்சுரல் பவர் வந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைப்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் இன்ட்யூஷன். த மெமரிஸ் வாட் எவர் யூ கெயின் as எக்ஸ்பீரியன்ஸ் getting transcendented into your memory seat of your Paramatman. Okay, Paramatma is immortal. Okay, Paramatma is immortal. It carries the memory of every birth. நீங்க எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தாலும் அத்தனை பிறவிகளிலும் நீங்கள் அனுபவித்து அந்த எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இட் வில் பி டீப் ரூட்டட் இன்டு தி சீட் ஆஃப் பரமாத்மா. புரியுங்களா? சோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் எப்படி கேதர் பண்ண முடியும்? ஒன்லி த்ரூ ஜீவாத்மா. சோ ஜீவாத்மா வந்து என்ன பண்ணணும்னா த்ரூ சென்சரி ஆர்கன்ஸ், த்ரூ யுவர் ஐஸ், த்ரூ யுவர் நோஸ், த்ரூ யுவர் மவுத், டங், இயர்ஸ், த்ரூ யுவர் ஸ்கின், இட் ஃபீல்ஸ் த 5 elements. பஞ்சமகா பூதங்களை வந்து இந்த 5 பூதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய இதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, சென்சரி ஆர்கன்ஸ். Through sensory organs they feel as experience and which are impregnated deep into the memory seat of the Paramatman. பரமாத்மனுடைய மெமரி சீட்ல கொண்டு போய் வச்சு. இப்ப இன்ட்யூஷன் உங்ககிட்ட பேசும். இன்ட்யூஷன் சொல்லும், டேய் இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஏற்கனவே வந்திருக்கோமே, இவரை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கே இல்லைங்களா?
இவரை பார்த்த உடனே எனக்கு பிடிக்குது, ஒரு சிலரை பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. ஸோ தேர் டேக்ஸ் பிளேஸ் அ டிரான்சாக்ஷன் பிட்வீன் பரமாத்மாஸ். பரமாத்மாவுக்கு இடையே வந்து நடக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்மிஷன். நீங்க மறு ஜென்மம் எடுத்து வந்திருக்கீங்க, நானும் ஒரு ஜென்மம் எடுத்து வந்திருக்கிறேன். போன ஜென்மத்துல உங்களுக்கு எனக்கு என்ன பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ, ஒரு சிலரை பார்த்த உடனே அந்த ஆத்மா ரெண்டுமே வந்து டக்குன்னு உடனே இதாகிக்குது, கனெக்டட், ஈஸிலி கெட்டிங் கனெக்டட். அண்ட் another one is we are not getting connected, இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் இன்ட்யூஷன். இப்ப இன்ஸ்டிங்க்டுக்கு வாங்க. ஸோ இன்ஸ்டிங்க்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வாட் எவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ கெயின். இப்ப இந்த பிறவியில இன்னைக்கு காலையில வந்து ரெகுலரா நீங்க காலையில ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு 7:45க்கு கிளம்புற ஹேபிட் இருக்கு உங்களுக்கு. யூ ஆர் கெட்டிங் ரெகுலர்லி டு யுவர் ஆஃபீஸ் பை 7:45 AM in the morning. இப்ப இந்த 7:45 AM நீங்க எடுக்கும்போது ஒரு 2 நாளைக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க போற வழியில என்ன ஆயிருச்சு அப்படின்னா, ஒண்ணு நீங்க ஆக்சிடென்ட்டுக்கு ஆளாகிறீங்க, இல்ல நீங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை பார்க்குறீங்க. இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு நடந்தாலும் சரி, பிறருக்கு நடந்தாலும் சரி, அதை நீங்க மனதில் பார்க்கும்போது அது ஒரு வழியாக உங்கள் மனதில் பதியும், இல்லையா? இட் பிகம்ஸ் அன் unwanted feeling there inside your heart. If you experience an accident by yourself, or if you see a person meeting with an accident, இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பார்க்கும்போது என்ன ஆகும், உங்களுக்குள்ள ஒரு மனக்கலக்கம் உண்டாகும். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி நவ் யுவர் இன்ஸ்டிங்க்ட் சேஸ் த தேர்ட் டே, 3வது நாள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, 7:45க்கு கிளம்பும் போது மனதிற்குள்ள ஒரு கலக்கத்தை உண்டு செய்யும். இன்ஸ்டிங்க்ட், போகாத, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போ. திஸ் இஸ் இன்ஸ்டிங்க்ட், இல்லையா? திடீர்னு நீங்க கிளம்புறீங்க, கிளம்பும் போது ஒரு தடை வருது, டக்குன்னு உட்காந்துக்கிறீங்க, ஒரு டம்ளர் தண்ணியை குடிச்சிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு போவோம்ப்பா, கொஞ்சம் தள்ளி போடுவோம் எதையுமே அப்படின்றது. ஸோ இன்ட்யூஷன்னா நான் சொல்லிட்டேன், இட் இஸ் த இம்ப்ரெக்னேஷன்ஸ் ஆஃப் மெமரிஸ் ஃபவுண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டட் ஃப்ரம் யுவர் ப்ரீவியஸ் பர்த், இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிறவியில் பெற்ற அந்த ஒரு ஞாபகங்கள் இன்ட்யூஷனாக உங்களுக்கு மனதிற்குள் வந்து பேசும், சரிங்களா? ஒரு இன்ட்யூஷன் வந்து சொல்லும் உங்களை, இதை செய்யாத, இந்த வேலையை செய்யாத, இப்போ வந்து கையெழுத்து போடாத அப்படின்னு மனதிற்குள்ள தோணும். மனதிற்குள்ள வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் சோல், இல்லையா? நிறைய சோல் சொல்றாங்க, அவருக்கு என்னமோ நடக்க போதுங்க, என் மனசு சொல்லுது, உள் மனசு சொல்லுது அப்படிமா. திஸ் இஸ் இன்ட்யூஷன், சரிங்களா? இன்ட்யூஷன் இஸ் த ஹையஸ்ட் பவர். அதே மாதிரி இன்ஸ்டிங்க்ட்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, தினம் தினம் உங்களுக்கு எதேர்ச்சையாக எழக்கூடிய ஒரு சில எண்ணலைகள், சரிங்களா? இந்த இன்ஸ்டிங்க்ட் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை செய்யுன்னு சொல்லும், உங்களை செய்யாதன்னு சொல்லும், சரிங்களா? இன்ஸ்டிங்க்ட்ஸ் they only lead you to take some decision, and they also force you to do some procrastination. எந்த ஒரு விஷயத்தை தள்ளி போட சொல்றதும் உங்களுடைய இன்ஸ்டிங்க்ட்ஸ், எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்ய சொல்லக்கூடியதும் உங்களுடைய இன்ஸ்டிங்க்ட்ஸ். If you do not have a clarity of mind between the instincts and the intuitions, if the intuitions and instincts are not connected, then automatically the person will be in the third state of mind, which is called as illusionary state of mind. Illusion. 3 eyes அப்படின்னு சொல்லுவோம், முக்கன் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, சிவனுடைய முக்கன். திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஐ, இல்லையா? இது வந்து நாலேஜை குறிக்கக்கூடியது. 3 eyes நம்ம சொல்லக்கூடியது என்னது? ஃபர்ஸ்ட், அப்ப உங்களுடைய இன்ட்யூஷன் which is carried from your previous birth, from the memory seeds of the Paramatma, is your intuition. Instincts, சரிங்களா? Instincts were the expression of the impulses which were generated by your sensory organs in the present life, okay, through your Jivatma. அப்ப ஜீவாத்மாவிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்களின் ரீதியாக வரக்கூடிய ஒரு சில உள்ளுணர்வுகள் வந்து என்ன சொல்றோம்? இன்ஸ்டிங்க்ட்னு சொல்றோம். பரமாத்மாவிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சில கட்டளைகளை நாம் என்ன சொல்கிறோம்? இன்ட்யூஷன் சொல்றோம். இன்ஸ்டிங்க்ட்ஸும், when your instincts and when your intuition, when they both not getting connected together, then automatically the person will be there in an illusionary state of mind. குழப்ப நிலைகளில் இருப்பான், இல்லையா? எப்ப பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு குழப்பமாவே இருக்குப்பா, தெளிவா ஒரு முடிவு எடுக்க முடியலப்பா, எதுவுமே இல்லப்பா. அப்ப லைஃப் இஸ் a balance between your instincts and intuition. Life is a balance between your Jivatma and Paramatma. When your Jivatma fails to meet your Paramatma, your life becomes worthless in this world as long as you live. நீங்க இந்த வாழ்க்கை வந்து வாழக்கூடியது யூஸ்லெஸ், இல்லையா? அநேக நேரங்களில் குழப்ப நிலைகளில் தான் நாம் இருப்போம்.
இதை பத்தி பேசணும்னா ஒரு நாள் பூரா நம்ம பேசலாம், பட் தட் இஸ் நாட் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த டுடேஸ் கிளாஸ், ரைட்? ஸோ பேசிக் லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹேவ், இல்லையா? அப்ப அதனாலதான் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம யாரை பார்த்தாலும் நம்ம என்ன சொல்றோம், நேரடியாக கை கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றோம். எனர்ஜி, சரிங்களா, உங்க உடல்ல இருக்கக்கூடிய நல்ல எனர்ஜி யூ மே லூஸ் அண்ட் யூ மே அட்ராக்ட் சம் நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஃப்ரம் அதர் பர்சன். ஸோ அதனால என்ன பண்றீங்க, கையெடுத்து கும்பிடுவாங்க அந்த காலத்துல பெரியவங்க, இல்லையா? If you feel that some persons were being so very troublesome for you, இல்லையா, just forget them. அவங்கள பத்தி நீங்க அவாய்ட் பண்ண கூட வேண்டாம். Whenever you meet them, you just say Pranam Paramatma. Okay, your Paramatman is getting connected to that person's Paramatma, irrespective of his character. சரிங்களா, அவர் நல்லவரா கெட்டவரா இருந்துட்டு போறாரு, but his Paramatma is really good. Jivatma is behaving in such a way that making him so very hard, இல்லையா? அப்ப whenever you meet any person, just say Pranam Paramatma. அதை வாய் விட்டு தான் நீங்க சொல்லணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது, மனசுக்குள்ளேயே நீங்க சொல்லிக்கலாம். Pranam Paramatma. It gives you blessing in tons. அன்றைய நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். நீங்க அதை அனுபவிச்சு பார்த்துட்டு you can share. சரிங்களா? If you are having some hardship, இல்லையா, ஏதோ ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கிறீங்க அப்படின்னா டெய்லி you just say Pranam Paramatma. Pranam Paramatma, Pranam Paramatma, Pranam Paramatma. When you close your eyes and say this chanting for 3 times, you yourself, you are escalating the dignity of your Paramatma. Yeah, you are worshipping your Paramatma. So now your Jivatma gets connected with the Paramatma. Your instincts gets connected with your intuitions. Your Jivatma is connected to your Paramatma. You are becoming so very divine. Yeah. So இப்ப வந்து உங்களோட லைஃப் வந்து it will not be so very miserable, it will be enjoyable, pleasurable, இல்லையா? So it is more important. அப்ப how we evolved as an organism into this world அப்படின்றத now you can easily understand. I have explained you about the anatomy of the universe, இல்லையா? மைக்ரோஸ்பியர், மேக்ரோஸ்பியர்னு சொல்லியிருக்கேன், மைக்ரோகாசம், மேக்ரோகாசம் நான் சொல்லியிருக்கேன், இல்லைங்களா? the energy transformation in the world அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் எனர்ஜி ஃப்ரம் த 5 elements is transmitted into the microcosm, our body, இல்லையா? And it gets mixed up with the cells there inside the body. உடலுக்குள்ள சென்று சுழற்சி பெற்று என்ன ஆகுது, this becomes an electromagnetic எனர்ஜியா இருந்தது பயோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் எனர்ஜியாக மாறிவிடுகிறது, உயிராற்றலாக மாறி. மின்காந்த ஆற்றலாக இருந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் எனர்ஜி உடம்புக்குள்ள போய் சுழற்சி பெற்ற பிறகு உயிர் மின்காந்த ஆற்றலாக மாறுது, பயோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு மாறுது. சரி, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது உடல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் இஸ் பிரகிருதி, இல்லையா? ஒன் இஸ் பிரகிருதி அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் புருஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் as per Ayurveda scriptures. What is Prakriti? Prakriti is Parvati, இல்லையா? Prakriti is Parvati confined to the microsphere. மைக்ரோஸ்பியர்ல மட்டும் இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து என்னது, பிரகிருதி, பார்வதி. பார்வதி கிட்ட பஞ்சமகா பூதாஸ் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் பார்வதி. இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா புருஷ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ புருஷன் சொல்றது வந்து என்னது, மேக்ரோஸ்பியர், பேரண்டம், சரிங்களா? பேரண்டம், திஸ் மேக்ரோஸ்பியர் இட் cannot be revealed. It is quite very complicated to our normal human brain. So that is Paramatman, இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகுது, மைக்ரோ ஸ்பியர்னு நான் சொன்னா இந்த பிரகிருதி, இல்லையா, பார்வதி பஞ்சமகா பூதாசனால் ஆனது, இட் கெட்ஸ் கம்பைன்ட் வித் த புருஷ், தட் இஸ் என்னது, மேக்ரோஸ்பியர். பேரண்டத்தோடு இது கலக்குது. இது ரெண்டும் கலக்கும் போது when this both meet together, they produce a structure called as Mahad, universal knowledge. சரிங்களா? மகாத்ன்றது என்னது, அண்டமும் பேரண்டமும் கலந்த பிரபஞ்ச ஆற்றலின் அறிவு. பிரபஞ்சம்ன்றது என்னது, எல்லா இடத்துலையும் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா? அகம் பிரம்மாஸ்மின்றது இந்த அண்டமும் பேரண்டமும் கலந்த ஒரு மகா பேராற்றல். இதைத்தான் வந்து என்ன சொல்றோம், அகம் பிரம்மாஸ்மி. அகம் வந்து பிரம்மாஸ்மி, சர்வமும் நானே, இல்லையா? அந்த பிரபஞ்சத்தோடு நான் கலந்து விட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ இது வரைக்கும் கிளியரா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மகாத். ஸோ மகாத் உருவானதுக்கு பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மகாதுல இருந்து இந்த பஞ்சமகா பூதங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய நீர், நிலம், காற்று, நெருப்பு,
ஆகாசம் இதெல்லாமே வந்து உருவாகிவிடும். திரிதோஷங்கள் உருவாகும். திரிதோஷங்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உடல்நிலைகள் உருவாகும். இதெல்லாமே நம்ம ஆயுர்வேதா கிளாஸ்ல வந்து பிஎன்ஒய் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்துட்டு நீங்க படிக்கலாம் இதெல்லாம். ஸோ இப்போதைக்கு நீங்க இந்த இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும், இந்த ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ நம்மளுடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு பாத்தீங்கன்னா we have got two bodies. One is physical body and another one is subtle body அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எனர்ஜி பாடி இல்லையா, கண்ணுக்கு தெரியாது. ஸ்தூல சரீரம், சூட்சும சரீரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எனர்ஜி பாடிஸ். We have got two energy bodies. One is subtle body and another one is physical body. கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய உடல் is called as physical body. The body which is visible to our naked eyes is called as physical body. The body which is not visible to our naked eye is called as subtle body. That is the spiritual body. சரிங்களா? So this spiritual body is generated or it is maintained by means of 7 chakras there in the central axis of our body. நம்மளுடைய உடல்ல மையமாக குடியொண்டு இருக்கக்கூடிய 7 சக்ராஸ் இவைதான் வந்து இதை பராமரிக்கிறது. சரிங்களா? ஓகே, இப்ப ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்டம் அப்படின்னா யாரு? பார்வதி. பேரண்டம் அப்படின்னா சிவன். சரியா? பார்வதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அண்டத்திற்கு என்ன உண்டு? ஜீவாத்மா உண்டு. சிவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேரண்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா? சோ இந்த பேரண்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த மேக்ரோ ஸ்பியர் இது வந்து ஆசைகள் உண்டா அப்படின்னா கிடையாது. சோ ஆசைகள் அதிகமாக, ஆசை மீன்ஸ் வாட்? டிசைர். சோ திஸ் மைக்ரோஸ்பியர் இஸ் டிசைரஸ், மேக்ரோஸ்பியர் இஸ் நாட் டிசைரஸ். சரிங்களா? சோ இந்த பஞ்சமகா கோஷாஸ்ல இருந்து இந்த எல்லாத்தையுமே இந்த உணர்வுகளாக, ஆசைகளாக உள்ளெடுக்கக்கூடியது தான் பார்வதி. இப்ப அல்டிமேட்டா நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஈஸியரா நீங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, the breath that you take in is your life force இல்லையா? நீங்க உயிர் வாழ்வதற்கு அத்தியாவசியமா தேவை மூச்சு காட்டு. when you breathe in, this is called as உங்களுடைய ஆத்மா, soul. லைஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களுடைய பிராணம் தான். சரிங்களா? so so hum, we call it as so hum. சோனா என்ன? so is பார்வதி, hum is சிவா. ஈஸியா புரிஞ்சுக்கோங்க. when you breathe in, you are breathing in inhalation இல்லையா? this inhalation is your பார்வதி. when you exhale, you give out whatever desire you have. I don't want any desire in this life. that is சிவா. அப்ப பார்வதின்றது ஆசை, சிவன் அப்படின்றது வந்து என்னது? அழிக்கக்கூடியவர். ஓகே, ரைட். சோஹம், we call it as சோஹம். healthy life அப்படின்றது வந்து என்னது? சோஹம். you'll have to breathe in and breathe out. breathe in, breathe out. when it changes from soham to hamsa, then that body is found to be in a diseased state. நோயில நீங்க இருப்பீங்க. so when does this happen? when does this reversal of soham takes place as hamsa? whenever your mind is found to be in a disturbed state, whenever you are found to be in depression, whenever you are found to be in anxiety. சரிங்களா? மனக்கலக்கத்திலேயோ, மனக்குமுறலையோ, கஷ்டத்திலேயோ, துன்பத்திலேயோ நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா சோஹம் becomes ஹம்சா. ஹம்சான்னா ஹம் அப்படின்னா அழிச்சல். சிவா வந்து அழிச்சிருவார். பார்வதி எவ்வளவுதான் ஆசைகள் பட்டாலும் ஒரு ஆசையை ஒரு அளவுக்கு மேல நிராசையாக கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்ணிடுவார்? அதை பூராத்தையுமே அழிக்கிறவர் தான் சிவன். சரிங்களா? சோ இது வந்து டோட்டலாவே அவர் வந்து அழித்து விடுவார் இதை. சோ உங்களுடைய பிரீத் பேட்டர்ன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். இப்போ 1 செகண்ட் நீங்க இப்ப ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வெளியில விட்டுட்டு உள்ள இழுத்தீங்கன்னா ஹம்சா. so it changes the entire anatomy, metabolism there inside your body and it takes you into a diseased state. இப்போ புரிஞ்சுங்களா? நோய் எப்படி உருவாது? அநேக பேராசைகள் உங்களுக்கு எப்போ உண்டா? ஒருத்தர் மீது கோபம், when you feel some anger against someone, your breath pattern alters from soham to hamsa. சரிங்களா? சிவன் வெளியில வந்து அழிச்சல் தான் வெளியில வரும், ஆத்தல் அதுக்கப்புறம் தான். so body gets changed உள்ள inside. ரைட்டா? ஓகே, சோ இது வரைக்கும் புரிஞ்ச எல்லாருக்குமே. சோ சோஹம் அப்படின்றதுல பிரீத்திங்ல கான்சென்ட்ரேஷன் நம்ம வச்சுக்கணும். அப்படின்னா தான் we can live long in a healthy state of mind as well as in a healthy state of body. இல்லையா? மனதும் உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும். நம் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட எப்போ கனெக்ட் ஆகும்? when you close your eyes and when you give rest to all your sensory organs,
automatically your Jivatma will be getting connected to your Paramatma. That is what we call it as meditation. இல்லையா? ஸோ பிராணத்தை கொண்டு சென்று நம்மோட உடலில் கலக்க செய்து அதை நாம் உணரும் போது ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோடு கலக்கும். ரொம்ப சிம்பிளா நான் சொல்லிட்டேன். எப்ப சார் பண்ண முடியும்? சப்சக்கர தியானம் நீங்க பண்றீங்க, சப்சக்கர பிராணாயமா பண்றீங்க, அதுக்கு அடுத்து கடைசியா வந்து என்ன பண்றீங்க, தியான பிராணாயமா பண்றீங்க இல்லையா? நிசப்த பிராணாயமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஜீவாத்மா மீட்ஸ் பரமாத்மா. சரிங்களா? ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ டிஎல்பி கிளாஸ்ல மெயினா வந்து டிஎல்பின்றது வந்து என்னது? டார்டாய்ஸ் லெவல் பிரீத்திங் அப்படின்னு சொன்னேன். டார்டாய்ஸ் லெவல் பிரீத்திங் அப்படின்னா டார்டாய்ஸ் இஸ் த ஒன்லி species found in the universe, in the earth, in the planet, that lives for more than 300 years. வேற எந்த ஜீவராசிலும் 300 வருஷத்துக்கு மேல வாழ்வது கிடையாது. ஹையர் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ். பட் டார்டாய்ஸ் வந்து 300 வருஷம் வாழுதுன்னா அந்த டார்டாய்ஸ் வந்து 3 நிமிஷத்துக்கு ஒரு மூச்சு தான் எடுக்குது, 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு மூச்சு எடுக்குது. சரிங்களா? பட் மிச்ச உயிரினங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரீத் வந்து கம்மியா தான் எடுக்காது, கூட ஜாஸ்தியா இருக்கு. இப்போ டாக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதிகமாக மூச்சு காட்டுறதும் அதனுடைய லைஃப் ஸ்பேனும் கம்மியாக தான். ஃபைன், ரைட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு கிளாஸஸ்ல நம்ம ஜென்ரலாக இன்டெப்தா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ மெயினாக நீங்க இன்னைக்கு ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது, நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை திருப்பியோட ஷார்ட்டா எழுதி வச்சுக்கோங்க. யூனிவர்ஸ் இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு 2. ஒன் இஸ் மைக்ரோஸ்பியர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் மேக்ரோஸ்பியர். ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். Microsphere is called as Jivatma. Macrosphere is called as Paramatma. Microsphere is formed of 5 elements. And the 5 elements are Akash, air, fire, water and earth. The 5 elements combine together to form 3 doshas. The first dosha is Vada. When Akash combined with air, it is called as Vada dosha. The fire combining with water is called as Pitta dosha. The water combining with earth is called as Kapha dosha. So these 3 doshas together, they form the Prakruti. That is the Prakruti. That is the initial bodily composition of any life form on earth. நீங்க பிறக்கும் போது இருந்த கான்ஸ்டிடியூஷன், that is Prakruti. The combination of Vada, Pitta, Kapha dosha is the Prakruti of a person. நீங்க பிறக்கும் போது என்ன இருந்துச்சோ that is Prakruti. இன்னைக்கு வந்து வேற மாதிரி இருக்கலாம், வாத பித்த கபம் வந்து வேற மாதிரி இருக்கலாம், that is called as Vikruti as per Ayurvedic scriptures. சரிங்களா? This you should remember. So the Prakruti, it gives the microcosm. Microcosm is the energy which is dispelled from the 5 elements. This microcosm is found to be in the form of energy which is called as electromagnetic energy, EME. This electromagnetic energy, when it enters into this microcosm, the living body, it gets circulated into every tissue, cells. And when it comes out of the tissue or cell, it is called as bioelectromagnetic energy. சரிங்களா? மைக்ரோகாசம் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் வெளியில வர்றது பயோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் எனர்ஜியாக உள்ள சுழற்சி பெற ஆரம்பிச்சு. சரிங்களா? தென் we have got 2 kinds of mindsets. 2 விதமான மைண்ட் செட்ஸ் வந்து இருக்குது நம்மளுடைய மனதிற்குள்ள ஆளுமையில். ஒன் இஸ் instincts and another one is intuition. Intuition is the carry over of our previous birth. சரிங்களா? carry over memories of our previous birth, carry over experiences of our previous birth is called as intuition. சரிங்களா? The present experience, whatever we get from this present birth, இப்ப நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்கள், இவை அனைத்தும் நம்மளுடைய ஞாபக திறனாக பிரெயின்ல வந்து ஞாபகத்திறன் கொண்ட ஒரு ஏரியா இருக்கும். அந்த மெமரி சீட்ல போய் இருக்கும்போது that is called as instincts. சரிங்களா? Instincts leads us in our daily life then and there. Intuitions gives us some என்ன சொல்றது, நம்மளுக்கு ஒரு சில சமிங்கைகளை கொடுக்கும் இன்ட்யூஷன் இந்த பிறவியில், இல்லையா? முந்தைய பிறவியில் ஏற்பட்ட அனுபவங்களை கொண்டு. When instincts, when they do not meet intuition, it leads to illusion. இல்லாத ஒரு விஷயம் இருப்பதை போல தப்பும் தவறுமாக கன்ஃபியூஷன்ல போறது தான் illusion.
சரிங்களா? ஸோ இன்ஸ்டிங்க்ட் இஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய இந்த ஜீவாத்மாவோடு கனெக்ட் ஆனது. இன்ஸ்டிங்க்ட் இஸ் ஜீவாத்மா அண்ட் இன்ட்யூஷன் இஸ் யுவர் பரமாத்மா. புரியுதா? ஸோ போத் இன்ஸ்டிங்க்ட் ஷுட் பி கெட்டிங் கனெக்டட் வித் த இன்ட்யூஷன். ஜீவாத்மா ஷுட் மீட் பரமாத்மா. இப்ப ஜீவாத்மா போய் பரமாத்மாவை மீட் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இட் லீட்ஸ் டு இல்யூஷன். இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அனைத்து டிசீசஸையும் நம்மளால கியூர் பண்ண முடியும். எப்படி கியூர் பண்ண முடியும் சார்? நம்ம இதில் என்ன irrespective of the science what we learn from Ayurveda or Siddha or from naturopathy or from any source of pathis, right? Okay, the basic is that we should be knowing that how to heal our own soul, without which it's impossible, or it may be temporary relief only for any disease. சரிங்களா? So that is the practice what we are going to do today. இன்னைக்கு பண்ண போறோம்ல. சரிங்களா? So உங்களுடைய spirit, your atma, your soul, it should be fixed in such a way with this kind of practice. We have got two kind of practice. One is called as capacitation and another one is called as fixation. Capacitation ன்றது வந்து என்னது? Your life force is your prana. Believe in it. சரிங்களா? If you lose your prana, you are dead. அப்ப பிராணசக்தியை பெருக்கிறது. பிராணசக்தியை முதல்ல அதிகப்படுத்துறது. ரெண்டாவது அதிகப்படுத்திய பிராணசக்தியை உள்நிறுத்துவது. Fixation of the பிராணசக்தி. Fixation of the prana. So in morning time, whenever you get up early in the morning, you will have to start your day with the capacitation practice. That is called as tortoise level breathing. So morning you will be doing this tortoise level breathing to enhance your lung volume, to enhance your breathing capacity, right? As well as to enhance your prana, your life force, your vital force. This is one. And in the evening, whatever energy that you are gained in the morning, either you can do it continuously, you can do it with the fixation, or else at the evening time you can do the fixation. That is what we call it as pranayama. Pranayama மூலியமாகவும் நீங்க அதை சரி செய்யலாம். இப்ப கெபாசிட்டேஷன்ல ஒரு சில வார்ம் அப் நான் சொல்லி தருவேன். வார்ம் அப்க்கு அடுத்து நீங்க கெபாசிட்டேஷன் பண்ணுவீங்க. இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து பிராணாயாமாவும் சொல்லிட்டேன். ஸோ பிராணாயாமா இஸ் ஃபிக்சேஷன். ஸோ இந்த கிடைத்த இந்த எனர்ஜியை உடல்ல ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்குன்னு ஒரு மிகவும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பிராணாயாமா இருக்கு. தட் எவ்ரி ஒன் கேனாட் டூ அண்ட் ஷுட் நாட் டூ. ஸோ யார் ஒருத்தர் வந்து 21 days, இப்போ இதில் நம்மளுடைய ஏற்கனவே கிளாஸ் முடிச்சவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ நீங்க ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணா இந்த ப்ராக்டிஸையும் நீங்க பண்ணலாம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பந்தா. சரிங்களா? மகாபந்தா. வி கால் இட் அஸ் மகாபந்தா. மூலாதார பந்தா, ஜலந்தர பந்தா அண்ட் உத்தியான பந்தா. When you combine these three bandhas, it is called as Mahabandha. Right? Right, okay. So first on the capacitation முடிஞ்சோன்னா கொஞ்சம் குயிக்காக தான் போவேன். ஏன்னா இதை எல்லாருமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். வீடியோ ரெக்கார்டிங் ஷேர் பண்றேன். எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இதை ரெகுலரா பண்ணுங்க. ஒரு நாள் நீங்க இந்த பிராணாயாமாவோ கெபாசிட்டேஷனோ ஃபிக்சேஷனோ நீங்க பண்ணாம மகாபந்தா பண்ணக்கூடாது. மகாபந்தா இஸ் a very powerful prana fixation therapy as well as tool for one's successful living on this earth. But in case if you are practicing this Mahabandha without regular practice of a pranayama and TLB, it may be hazardous for your health. So always remember, if you are very regular with your pranayama practice and capacitation practice, then you can do this Mahabandha, or else you should not do this Mahabandha. Singla prana fixation, when your prana is weak, you should not do this. புரிஞ்சுங்களா? ரைட், ஓகே. ஸோ இப்போ பிராணாயாமால நம்ம என்னென்ன செய்வோம் அப்படின்றத நான் சொல்றேன், எழுதி வச்சுக்கோங்க. Number 1, Dirgha Pranayama. Dirgha Pranayama is what we call it as yogic breathing exercise. Yogic breathing. Dirgha Pranayama is yogic breathing. Second one is called as Samavritti. Sama, S-A-M-A, Samavritti. Samavritti is also called as compartmental breathing. So first one is Dirgha Pranayama. Second one is Samavritti. Third one is Anuloma Viloma. Fourth one is Viloma. Fifth one is Sheetali. Fifth one is Sheetali. Sixth one is Ujjayi Pranayama. Seventh one is Brahmari Pranayama. Eighth one is Bastrika. Ninth is Kapalabhati. And 10th one is Sap Chakra Pranayama. Sap, S-A-P-T, Sap Chakra, C-H-A-K-R-A, Sap Chakra Pranayama, 10.
11 is Dhyana Pranayama. 11th one is Dhyana Pranayama or Nishabda Pranayama. 11th one is called as Nishabda Pranayama or Dhyana Pranayama. 12th one is called as Mahabandha. 12th one is called as Mahabandha. All rishis, all saints, okay, they had an immortal life with the Mahabandha. சரிங்களா? மகாபந்தா வச்சுதான் இவங்க எல்லாருமே வாழ்ந்தாங்க. ரிஷிகள், முனிவர்கள் இவங்க எல்லாரும். ஸோ பிராணத்தை வந்து மூவடக்குல கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. இதுதான் that is called as Mahabandha. Okay, right. And 13th one is called as 13வது இது வந்து நம்மளுடைய ரெண்டு நாசியில இருக்கக்கூடிய பிரீத்திங் வச்சு சொல்லக்கூடியது. சரிங்களா? 13th one is called as Surya Bedana and 14th one is called as Chandra Bedana. Surya Bedana and Chandra Bedana. Surya Bedana and Chandra Bedana. Okay. Whenever you do this practice at home, எப்பெல்லாம் நீங்க அதெல்லாம் பண்றீங்களோ, இந்த practices were all found to be so very divine in connecting to your soul. Okay, and your soul getting connected to your Paramatma, and your Paramatma getting connected to the universe. That is called as Aham Brahmasmi, isn't it? So இந்த மாதிரி practices பண்ணும்போது always you should have some lamp. ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கு ஒன்று வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த நீங்க பண்ணணும். இந்த practices ஒரு விளக்கை வந்து நீங்க முன்னாடி வச்சுக்கிறீங்க உங்களுக்கு முன்னாடி அப்படின்றது, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விளக்கு மாதிரி நீங்க வாங்கி என்ன பண்ணலாம்? You can light it up at the time of doing this practices. சரியா? அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இந்த விளக்கை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு நீங்க அதை பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு. ஓகே, ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் கெப்பாசிட்டேஷன், டார்டாய்ஸ் லெவல் பிரீத்திங். கெப்பாசிட்டேஷன்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பிஃபோர் விச், சரிங்களா, இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லாருமே யூ ஜஸ்ட் கவுண்ட். உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன் இருக்க, உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன்ல உங்களுடைய ஸ்டாப் கிளாக் எடுத்துக்கோங்க. கிளாக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்டாப் கிளாக் இருக்கும். இந்த மாதிரி 0 செட்டிங் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டாப் கிளாக்ல 0 செட்டிங் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இது 1 நிமிஷம் ஓடும்போது எத்தனை மூச்சு காற்று உங்களுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. 1 நிமிஷம்ன்றது 60. For 60 counts, just count how many breath you are taking. 60 வரைக்கும் கூட வெயிட் பண்ண வேண்டாம். 30 வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு into 2 multiply. You can multiply that. Okay, for me 6 breath per minute. அப்ப 60 counts-க்கு நான் சொன்ன மாதிரி you can multiply 30. For 30 seconds you can count how many breath you had and you can multiply it with 2 and that gives you your 1 minute breathe. சரிங்களா? எவ்வளவுன்றது தெரிஞ்சுக்கும். இதை நோட் இட் டவுன். இன்னைக்கு எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த. சரிங்களா? வெரி குட். ஸோ நார்மல் பிரெத் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர் மினிட்டுக்கு வந்து 14 to 17 அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நார்மல் பிரீத்திங். ஒரு if you want to have some lifespan of an average lifespan of 60 years to live with, your normal breath, it should be having a count of 14 to 17 numbers per minute. Okay, then you can have a normal lifespan of up to 60 years. And if you want to extend it, then definitely this breath count, it should be coming down. And this breath count, it will be coming down or it will be getting diminished
on so many various reasons. Okay. In case if you are found to be there in a diseased state of body condition, definitely the breath count, either it will be getting exceeded beyond 17 or it might be getting below 14. 14க்கு கீழேயும் வரலாம், அதே சமயம் 17க்கு மேலேயும் போகலாம். And for all those, எல்லாருக்குமே இந்த பிராக்டிஸ் இது வரைக்கும் பண்ணாதவங்க நல்லா கவனம் வச்சுக்கோங்க. இந்த டிஎல்பி கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணவங்க ஒரு சிலர் மட்டுமே இந்த குரூப்ல இருக்காங்க. Very few are there as volunteers who had gone for this one TLB practice already. And for them, I can take it into account that they do have a healthy breath pattern. And others, those who are fresh for this day, I cannot take your breath pattern as a healthy breath pattern. That conveys some sort of good health. I cannot take it, right? If you are having a breath count below 10, you are found to be deficient in your prana. And if you are having a breath count, above 17, then I'll have to consider that you have got some hyperactive disorders there inside your body. Very simple. யார் ஒருத்தங்க இந்த பிராணகும்ப ரெய்கி சிகிச்சை செய்யாம பயிற்சி செய்யாம இருக்காங்களோ, those people who do not do this kind of pranakumbha reiki practices were all found to be deficient or found to be in excess in their prana, which is your life force, which is your vital life force. Understood? Right. So இப்ப யாராருக்கெல்லாம் 10க்கு கீழே இருந்துச்சோ, don't feel happy that you got some yogic breath. Yogis, they give very little breath per minute. So at the same time, I don't advise you to hold your breath for longer period of time to extend your life. No, it is not like that. சரிங்களா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த practice முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you can find your breath. Every day you will have to monitor it. So after having this capacitation and fixation only, we can take it for granted that we have got some good prana. We have got some good life force. We can extend our lifespan beyond 60 years, for which this practice is found to be more mandatory. Understood? So first, let us start with the first warm-up practices. Just follow me. கை ரெண்டை வச்சுக்கோங்க. The warm-up, first warm-up. And when you'll have to bring your arms like this. When you bring your arms like this, you'll have to inhale. This is 1. Exhale and lift your hands. This is 2. Again, inhale and expand your arms. 3. Exhale and bring your arms down. Then bring it back to position. Inhale, exhale, inhale, exhale. This you'll have to do it for 3 times. Yeah. Men can switch on your camera, and ladies, you can keep your cameras closed. Right. 3 times over. Fine. This is first warm-up. Okay. And second warm-up with your heads. Okay. Breathe out and chin down. Then breathe in and chin up. Breathe out and your heads onto your left. Bring back to center by breathing in. Then again breathe out and turn on to right. Breathe in and bring back to your center position. Then breathe out and lift your heads up. This you should do, right? Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. This you should do 3 times. Okay. This you should do with some rhythmicity. It should be done in a rhythmic pattern, right? So second is over.
Third warm up. Take your palm, keep it onto your ears, and both your thumb fingers, it should be touching your lateral part of your neck where you can find your carotid artery. Okay, here is your carotid artery. This is your sternocleidoid mastoid muscles. Here you will be finding some tough muscle, and here is your carotid artery. You can feel the pulse of the carotid artery also here. Just keep it like this. Both the thumb fingers, it should touch and it should not press your artery on your lateral neck. Just keep it like this. Okay. Inhale and expand your palms. Chest should expand. Okay. And again, bring back to same position with exhaling. Good. This is third warm-up. So third warm-up is over. Next, fourth warm-up. Bring your arms like this. Turn it right around like this. Hold it. Slowly breathe in and twist and bring your arms towards your chest. Breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in. Hold for 2 seconds. And slowly breathe out, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. Hold for 2 seconds. Again, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in. Hold for 2 seconds. Breathe out, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. Okay, this you'll have to do 3 times. Done. So we have done 4 warm-up. Yeah, 4 warm-up pantom. Before getting into our tortoise level breathing practice, we have done 4 warm-up. Now we are going to do the 5th warm-up, right? So here, close your fist like this. This is what we call it as Brahma Mudra. Close your thumb onto your little fingers. Close all your fingers. Both the hands like this. Okay, this is called as Brahma Mudra. So now before doing that, onto your right side, here you have got some ribs here. Yeah, rib cage is there. This is your floating, free floating ribs. 12th rib is found here. In the விலா எலும்பு முடியக்கூடிய இடத்துல, keep your fingers like this. Beneath your 12th rib, just keep your right palm like this. Here on the right side, you have got a very vital organ, that is your liver and gallbladder, right? So now keep your palms like this, and with your left hand, keep your left palm onto that. Gently press this for 3 times. 1, 2, 3. Okay. First, general, normal, 3 press பண்ணுங்க. அடுத்து, next you will have to breathe in and hold the breath and then press. Okay. Now I am breathing in. When you breathe in, your belly should come out. So correct way of breathing is, when you breathe in, your belly should move out, and when you breathe out, your belly should go in. Your tummy should be tucked in. Okay. This is the correct means of breathing, right? So keep your arms like this. First, 3 press. And now I am breathing in. And now you press again for 3 times. Now I am breathing out. And again I press for 3 times. Done? Okay. Next, the same way you will have to do it onto your left side. So on your left side, you can find your spleen as well as your stomach. Your stomach and spleen, pancreas, everything is found to be there on your left side, which is vital organ. And now you will have to press 3 times. And breathe in.
Press 3 times. Breathe out. Press 3 times. Understood? Any doubts? You can get it clarified. Illana panirunga. Or else do it. So this is the fifth warm up. Any doubts? Clear? Right then. You can proceed then. Okay. So every day when you start this one class, when you start this practice, you'll have to do the warm up and then only you will have to proceed with the capacitation process. Okay. So now we are entering into the capacitation process. So before entering into the capacitation process, you should be knowing what is the capacitation found there in the lungs. Prana is your vital force. Prana is your life force. Prana decides your life on earth. So this prana, it should be maintained. Before maintaining, it should be produced. It should be capacitated. Enough of, energy should have been provided to it. Enough of accommodation, room should have been given for that. And it should be maintained, which is more important for one's life to get continued on this earth. So for which, first you should be knowing that what is your lung capacity. The volume of your lungs is 6,000 milliliters of air. The holding capacity of your lungs is 6,000 milliliters of air. Okay. And this 6,000 milliliters of air in various category, it has been split into various areas. So we call it as inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume is the maximum withhold ability of a lung. How much air you can hold in. That is the maximum inspiratory reserve volume. We call it as inspiratory reserve volume. That is 2,500 milliliter. 2.5 liters of air you can maximum inhale. You try inhaling. Beyond which I cannot expand my lungs. Okay. So this is my inspiratory reserve volume. That is 2,500 ml or 2.5 liters. This is my maximum inspiratory reserve volume. Here what happens when I expand my lungs? Herring-Briois reflex. A reflex called as Herring-Briois reflex takes place. Okay. So this Herring-Briois reflex, it stimulates the 10th and the 12th cranial nerves, which is very much vital for proper functioning of human heart. Very simple. As well as for proper functioning of sensory organs. And all sort of endocrine disorders, all sort of autoimmune disorders, it takes place because of this one mishap there in the vagus nerve stimulation. So 10th and 12th cranial nerves were found to be more important in getting stimulus and giving stimulus, processing the stimulus, okay, and governing the organs, governing the system through the chemical stimulators, mediators with the help of this endocrine glands. So Herring-Briois reflex is found to be more important. In naturopathy, we say that if we fail to provide 3 kinds of stress to our body will be getting into a diseased state with 2 states of stress. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுடைய உடம்புக்கு 3 விதமான ஸ்ட்ரெஸ் அழுத்தங்களை நீங்கள் கொடுக்கலன்னா 2 விதமான அழுத்தங்கள் உங்களை நோய் நிலைக்குள் எடுத்துச் செல்லும். If you fail to provide 3 kind of stress to your body on a daily basis, your body automatically will take you into 2 kinds of stress. That leads you to chronic diseases. And what are these 3 kinds of stress that we are supposed to give to our body every day? Number 1, எழுதி வெச்சுக்கோங்க. Note it down. Number 1 is breathing stress. Number 1 is breathing stress. Number 2 is physical stress. Number 3 is thermal stress. Thermal means temperature stress. Right? Every day in the morning, you will have to give breathing stress. You will have to give physical stress and you will have to give thermal stress. Understood? First one I said breathing stress is capacitation session that what I am going to teach you, you can practice from tomorrow onwards. Clear? Second one is physical stress. Compulsory. It's going to be mandatory. உயிர் வாழணும்னு நினைச்சீங்க ஆரோக்கியமாக அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா
you'll have to provide physical stress. Physical stress is none other than a better game playing there in a ground. முடிஞ்சா போய் விளையாடுங்க இல்லையா? So இல்ல விளையாட முடியல அப்படின்னா better you have some 40 minutes of brisk walking every day. சரியா? So this is physical stress. Third thing is thermal stress. Thermal stress ன்றது என்னது? Temperature stress ன்னு சொல்லுவோம். Temperature stress. See, if you are found to be there in a good healthy state, then you will have to rejuvenate your body. நீங்க ஆரோக்கியமாக இருந்தீங்கன்னா உங்க உடலை வந்து ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்காக மேற்கொண்டு அதை ஆனந்தப்படுத்துவதற்கு என்ன பண்ணும்? குளியூட்டுதல் அப்படின்றது ஒரு சிகிச்சையாக பார்க்கிறோம். In general, if you take some bath, you feel refreshed. Okay. So bath is of two types. One is cold bath, cold shower, and another one is hot shower. Okay. These are looked as aspects of treatment in naturopathy. Okay. In normal, if you take heat bath or cold bath, it should be on its extremities. Heat only, if it is going to be an extreme heat, then it causes some good therapeutic effect there inside your body. If your body is getting exposed to a higher heat beyond your body temperature, 98.6 degree, what happens? Your body automatically, when exposed to this heat, it releases HSP, that is heat shock proteins, are released from your body. Note it down. Heat shock proteins. When you take hot shower continuously for 40 minutes, if you want to have a better living, healthy living, then you'll have to take every bath for 40 minutes. Either it happens to be a cold shower or it happens to be a hot shower. It should be 40 minutes. Then it gives you some therapeutic effect. சரிங்களா? 40 நிமிஷம் நீங்க குளிச்சீங்கன்னா அது வந்து குளியல். இல்லைன்னா அது குளியலே கிடையாது. சரிங்களா? So 40 minutes of heat and then 40 minutes of cold. Based upon your health conditions. Whenever you are found to be suffering from some sort of cold related disorders. Okay. Cold related disorders means it should be treated with hot shower. Right? When you are having some heat issue related disorders, then you'll have to take some cold shower. In therapeutic areas, on day both together 40 minutes. One day both together. Yes, good. Both can be combined together in our clinic for treating patients. Okay. So we call this as Svedana followed by cryogenic therapy. Okay. In naturopathy centers, we treat cancers, we treat tumors, okay, and other inflammatory disorders and so many other kind of diseases, chronic or acute diseases. Same day we can treat 40 minutes of Svedana, that is heat therapy, followed by 40 minutes of cryogenic cold therapy. We have a tub and we make the patient sink into the tub and we pack him entirely with some big cubes of ice. Okay. So that we'll explain in the practical class there in our BNOS class, that we can see it later on. So இப்போதைக்கு நான் சொன்னதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த 3 ஸ்ட்ரெஸ் நீங்க தினம் குளிக்கிறதுன்றது அவசியம். Right? Taking bath on a morning time is very, very vital to maintain your health. So as far as you are concerned, if you are very much particular about your health, you'll have to do breathing stress. Second is you'll have to do what? Physical stress, walking bone. Third is you'll have to apply temperature stress. Take bath for 40 minutes. 40 minutes walking, 40 minutes walking, 40 minutes bathing, right? And 20 minutes of breathing exercise, right? Stress you should apply. So if you apply பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? You may have some heart block. We may not be knowing, unless otherwise we do some angiogram, we may not be able to know whether we are having a block or not. All of a sudden we may get collapsed due to this congestive heart failure or arrhythmiasis or whatsoever it may be. To protect yourself from all sort of hazards of health, it is better that you apply these 3 stress. So breathing stress apply பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா collaterals are formed. Collaterals means what? If one of your blood vessel is getting blocked there in your heart muscle,
it will bypass and make another one new blood vessel through which the channel will be now getting channelized for the flow of blood smoothly. And you will never get any block or any death due to cardiac failure. Okay, so that is why it is important that we'll have to apply breathing stress. Right, clear. So now we have seen another. வார்ம் அப் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ வார்ம் அப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அடுத்து இப்போ கெப்பாசிட்டேஷன் ப்ராக்டிஸ் பார்க்கணும். கெப்பாசிட்டேஷன் ப்ராக்டிஸ் பார்க்கறதுக்கு you will have to take your mobile phone again. Keep zero sitting. Okay, zero sitting எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Breathe in and breathe out slowly for 3 times. And at last, சரிங்களா, ஃபைனலா when you will have to breathe out and switch on the stop clock. Okay, listen carefully. I'll repeat again. Have a smooth breathing. Breathe in and breathe out. Inhalation, exhalation for 3 times. And when you come to your third breath, you'll have to exhale completely. Completely breathe out. முழுமையா மூச்சை வெளியில விட்டுட்டு switch on the stop clock. Now you will have to hold your breath as long as you can. Breathe நல்லா உள்ள அடக்கி வச்சுக்கோங்க. அடக்கி வச்சுக்கிட்டே இருங்க. At one point of stage, you may not be able to hold your breath anymore. At that point of time, you stop this clock. Okay? And again, you breathe in completely as long as you can. Complete breath, beyond which I cannot breathe in anymore. Now you switch on this stop clock again. Okay, and you try to control as much as possible, but don't exert yourself, right? Okay, this is the maximum that I can hold my breath. Now I am going to breathe out. So now I'll have to stop my clock. Yeah. So now I got some value in my stop clock. Okay, that is considered as my volume, breathe, right? Is my capacity. So this tells about my health, right? So those who had breath count of less than 10 might be thinking that you are all staying healthy. Your real health condition will be reflected now. Okay. Fine. Can we do this? Reset your clock. Finished? So உங்களுடைய just type down your total breath. TLV. This is called as your TLV. Total lung volume. What is your total lung volume? I just want to look into that. Okay, Mrs. Kritika, 1.25, good. Next. Ms. Sujita, 1.45, good.
Mr. Shantakumar 1.17, Manoharan 1.47, Mujibur Rahman 1.20. From Mrs. Rufsana 1.16. .18 from okay. 1.18 from Loganathan. Mrs. Vanita 1.13. Right then. Right. Said. So this is what we call it as total lung volume test. Total lung volume test இதுதான். So நான் சொன்னேன் நம்மளுடைய லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து 6000 milliliters or 6 liters of airன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இந்த 6 liters of air வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 2500 milliliter or 2.5 liters of inspiratory reserve volume, 500 ml of tidal volume. Tidal volume என்னது? The circulating volume of air in the lungs. That is inspiration, expiration takes place only with this 500 milliliters of air. 1/2 liter தண்ணி 1/2 liter water தான். I mean, sorry, 1/2 liter air தான். Next is expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume is the maximum amount of expiration that we can do. எவ்வளவு தூரம் மேக்ஸிமம் உங்களால மூச்சை வெளியில விட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 1000 to 1500. Inspiratory reserve volume is 2500. Tidal volume is 500, totally 3000, and 1500 is your expiratory reserve volume. So totally 4500. And your respiratory reserve volume, RRV, that is reserve volume, is 1500, totally 6000 milliliters or 6 liters of air there in your lungs. So now we'll have to capacitate all these areas. So that is the process called as capacitation, tortoise level breathing. So இப்போ இந்த ஒன்னுக்கு கீழே, if you are having a total lung volume less than 1, which is something serious to be considered. I don't know which part of your body is getting affected or is in trouble. It need to be fixed easily with breath without any medicine. Without any medicine, you can easily reverse your disease by properly providing the prana, the vital life force to the organ. So our breath pattern, our breath count, our breath volume, it is directly proportional to the amount of the organs found in diseased state. எத்தனை உறுப்பு பாதிப்படைஞ்சிருக்கோ அந்தந்த உறுப்புகள் பாதிப்புக்கு ஏற்றவாறு உங்களுடைய நுரையீரலுடைய லங்ஸ்னுடைய கெப்பாசிட்டி குறையும். Okay, so I don't know whatever disease you are suffering from, but definitely when you cross the total lung volume above 2 per minute, this நம்ம பார்த்தோம்ல, இந்த 2 அப்படின்ற இந்த கவுண்ட் டோட்டல் லங் வால்யூம் என்னைக்கு உங்களுக்கு வருதோ அப்போ வந்து டெஃபினெட்லி யூ வில் பி ஸ்லோலி ரெக்கவரிங் பேக். ஸோ நம்ம கிளாஸ்ல பண்ணவங்க இப்போ வந்து 3.5க்குலாம் போயிருக்காங்க, 3.5 மினிட்ஸ்க்குலாம் வந்து பிரத் ஹோல்ட் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இட் ஷுட் நாட் பி டன் இன் அ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் மேனர். இட் ஷுட் பி டன் இன் அ ஸ்டெப் வைஸ் மேனர், விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ரைட்டுங்களா? ரைட். ஆல் ஸ்விட்ச் ஆன் யுவர் கேமராஸ். ஓகே. So TLB, now we'll start. So TLB பண்றதுக்கு I'll just brief you how to do it, right? You'll have to breathe in and breathe out. அதுக்கு முன்னாடி you'll have to do some warm up with your mouth. ரைட்ங்களா? warm up எப்படி பண்ணணும்னா first you'll have to 30 ventilation. We call it as ventilation. So 30 ventilation, you'll have to breathe in through mouth and you'll have to breathe out through nose. Okay, first breathing, whenever I speak about breathing, it is known as silent breathing. A healthy man always gives silent breathing, takes silent breathing. Diseased people always give sound breathing. When you sleep, you snore. Okay, that is
That shows that your body is under stressful diseased state, right? So breathe, it should be always silent. You yourself should not be hearing your breath, right? So first warm up, for demo purpose I'm just making it with a sound, is sound. This is 30 ventilation, 30 cycles you'll have to do first. Second, you'll have to breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Second warm up. Third warm up, breathe in through your nose and breathe out through your nose. It should be of a rhythmic way, right? Rhythmic pannalam. You can turn off your camera, and if you are having doubts, you can clarify it with me, or else if you are very clear, you can proceed. Turn off your camera and you can do 30, 30, 30, totally 90 ventilation. Through mouth and through nose first, and through nose to mouth, second 30 ventilation, third 30 ventilation, through nose inhalation, and out exhalation. Okay, முடிச்சிட்டீங்கன்னா இப்ப கேமரா ஆன் பண்ணிக்கோங்க. Turn on your cameras if you have completed. You can cut short it. You need not do it for 30 ventilation. You can do even stop with 20 ventilations. Okay.
ஸோ ஈவினிங் நீங்கள் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் ட்ரை இட் அகெயின் அதை வந்து பண்ணிக்கலாம். இப்போ வில் கோ ஃபார் கெப்பாசிட்டேஷன். ஸோ கெப்பாசிட்டேஷன் எப்படி பண்ணணுன்றத ஐ டெமான்ஸ்ட்ரேட் இட் யூ, ரைட்டா? ஸோ யூ வில் ஹேவ் டூ இட் டார்டாய்ஸ் லெவல் ப்ரீத்திங். இப்போ போகிறோம் எப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். ஓப்பன் யுவர் மவுத், breathe in, hold, close it. Again, open to breathe out. Your tongue should touch your palate. Breathe out. Clear? This is one ventilation. So this you should do it for 30 times. 30 ventilations you should do. Okay. I'll explain you. First 10 ventilations, it should be very, very slow. Right? It should be slow. Second 10, it should be moderate. Third 8, that is 28. Yeah. Third 8, it should be faster. And last 2, it should be again dead slow. So first 10, this should be the phase or rhythm. Second 10, it should be moderate. Third 8, it should be in this phase. Last 2, it should be dead slow. Complete breathe out. When you breathe in, your tummy, it should come front, it should come out, pull outwards. And when you breathe out, your tummy should go in, tuck in. இல்லைங்களா? வயிறு வந்து மூச்சை நீங்க உள்ள இழுக்கும் போது வயிறு வெளியில வரணும், மூச்சை வெளியில விடும்போது வயிறு உள்ள போகணும். இதுதான் ரைட் வே ஆஃப் பிரீத்திங். So that you won't get any sort of, stomach related disorders, absorption disorders, or any sort of disorders from the stomach. Gastritis, ulcers, ஸ்ப்ளீனிக் டிசார்டர்ஸ், இல்லைன்னா உங்களுக்கு லிவரில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள், வேற கால் பிளாடர், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ பிரீதிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கிளியர்னா பண்ணலாம், டவுட் இருந்தால் பண்ணக்கூடாது. இதில் 30th கவுண்ட் வருது பாருங்க. 30th, when you do this 30th breathing, in that 30th ventilation, at the time of complete exhalation, when you do the complete exhalation, you will have to switch on the stop clock now, like how we did earlier. Okay. So stop clock நீங்க ஆன் பண்ணிக்கணும். எப்ப? when you breathe out. 30வது கவுண்ட் வரும்போது you completely breathe out and switch on the stop clock, and you will have to wait as long as how much time you can hold your breath without breathing in. And at one point of time you may have to breathe in. At that point of time you stop the stop clock, breathe in completely as much as you can, and then again start the stop clock and find how much time you can hold your breath. Okay. At one point of time, you may not be able to hold your breath and you feel like breathing out. At that point of time, you stop your stop clock, and that is now going to be your total lung volume. சரிங்களா? புரிஞ்சா? ஸோ இதை நீங்க இப்போ பண்ணும்போது என்ன வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ இனிஷியலா ஒரு டிஎல்பி பார்த்தோம் இல்லையா? Initially we have taken a total lung volume reading. You all said that you got some 1.1, 1.2, 1.6 like that. But now what happens at the end of this 30 ventilation, your lung volume would have been increased. You can find it, you can visually, you can feel it now. So this is how we are going to capacitate our lungs. Okay, shall we do it? Switch on your camera so that I can find that whether you've been doing it right or wrong. Okay.
பிடிச்சவங்க உங்களுடைய டிஎல்வி வேல்யூவை சேட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்க. இப்போ நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் 2.2ன்றது. அதே மாதிரி எல்லாருமே அவங்கவுங்க டோட்டல் லங் வால்யூம்னுடைய வேல்யூஸ் எதுவும் அது ஜஸ்ட் டைப் டவுன் தேர் இன் த சேட் பாக்ஸ். Whatever the value that you obtained from your stop clock, kindly type it down, which will be your total lung volume. 1.46 Miss Kritika, slow, then 1.19, 1.19. So Sujita 1.15, 1.19, 1.46, Shantakumar 1.19. This is Vanita 1.56. Mujkur Rahman 1.51, good. Anybody left out? Pereira பண்ணாம இருக்கீங்களா? பண்ணாம. Okay. Okay. So, right, okay. So, today's class would be concluded with this session. So, இதை மட்டும் நீங்கள் டெய்லி நீங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கும். காலையில் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. This is the breathing stress that we employ to our body. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கொலேட்ரல்ஸ், ஆர்கன் லெவல் டெஃபிஷியன்சிஸ் எல்லாம் சரி பண்ணக்கூடியது. ஸோ மருந்தே இல்லாமல் without medicine can we cure and can we reverse the diseases? Yes. Because disease ultimately it takes up one's life by completely evacuating the prana from the body.
நோய் வந்து முற்றிய நிலையில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உடலை வந்து உயிர் பிரிய செய்வதற்கு பிராணத்தை உடலை விட்டு பிரித்தெடுக்கும். அப்ப பிராணன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிராணா, த வைட்டல் லைஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வைட்டல் ஃபார் ஒன்ஸ் லைஃப். அப்ப இந்த பிராணசக்தியை நிலைநிறுத்தக்கூடிய, அதே சமயம் இந்த மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாம எப்படி நம்மளுடைய ஆயுளை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வது அப்படின்றது தான் இந்த டார்டாய்ஸ் லெவல் பிரீத்திங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது. அப்ப இந்த பிரீத்திங் அப்படின்றதுல வந்து நம்ம எப்படி மருந்து அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி டோசேஜ் பேட்டர்ன் இட் கேன் பி ஆல்டர்ட் and it can be prescribed for individual patients based on their disease that is corresponding to the prescription of a real good naturopathy practitioner who will be giving the dosage as breath pattern. So breathe அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன சொன்னோம், உள்ள நீங்க எடுக்கிறது மூச்சு எடுக்கிறீங்க பாத்தீங்களா, inhalation is called as puraka and holding the breath is called as kumbhaka. சரிங்களா, இது தெரியாம நீங்க you cannot be a naturopathy practitioner. So inhalation of the breath is called as puraka, holding the breath is called as kumbhaka, and breathing out exhalation is called as reichaka. Prana kumbha reikya, prana kumbha reiki therapy, puraka kumbhaka reichaka. Okay, so breathing in, holding the breath and breathing out is called as Reichaka. All these three things we did together today in this capacitation practices. And individually to treat each one disease, okay, we'll be altering the number of breath to be taken in. That is the dosage pattern of Reichaka, Kumbhaka, Puraka. For example, I'll prescribe for a patient with thyroiditis, acute thyroiditis. His TSH level is increased. I'm giving a prescription for that patient. You'll have to do this for 21 days completely. Okay, 2 times a day. You'll have to take Puraka 9, Kumbhaka 12, and Reichaka 9. This is going to be my, I'm just for example, I'm giving you. This is the prescription that I'm going to give. Because for this patient, what is required? More of Puraka as well as more of Kumbhaka is required. So this he'll be doing it for the first few days, for example 3 days, and the next 7 days I'll be altering the prescription, the dosage I'll be altering him. I'll be giving him Puraka, that is inhalation, Puraka 12, Kumbhaka 24, Reichaka 12. Understood? And once he complete this 10 days, for the remaining rest of the 11 days, the course is going to be 21 days course. Rest of the 11 days, I'll be giving him Puraka. Breathing in is for 19. Slowly, he'll have to breathe in for 19. This should be rhythmic. For 30 ventilation, he'll have to do this. Okay. And 19, he'll have to inhale, and holding the breath is going to be 38. And again, breathing out is going to be 13. Okay, this and all dosage of the Puraka, Kumbhaka, Reichaka, PKR dosage. Okay, as a naturopathy practitioner, once you prescribe PKR prescription for a patient to treat the disease, the another one, in case if some other naturopathy practitioner is going to attend your case, he should be knowing what is PKR. If he doesn't know what is PKR, he's stuck up there, he cannot give the prescription. Don't believe that giving medicines alone can give cure. It is temporary, and further, it adds up more and more of accumulatory disorders. That is what we call it as morbid mortality. இல்லையா? ஸோ கழிவுகள் தேக்கம் மரணம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரும். ஸோ இன்றைய வகுப்பு இதோட முடிந்தது. சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்க. ஃபிக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொல்றது பிராணாயாமா, 14 டைப்ஸ் ஆஃப் பிராணாயாமா நான் சொன்னேன். தட் வில் டூ இட் லேட்டர் ஆன். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இதெல்லாம் டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கலாம். If you don't have any doubts, we'll finish off the session. சார் நம்ம வினாடிகள் கிட்ட கை வைக்கிறோம்ல சார், லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு அந்த ஸ்கிரீன், அத கை வைக்கும் போது மூச்சை வந்து உள்ள இழுத்து கை வைக்கணுமா சார்? அது மட்டும் எனக்கு டவுட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நார்மலா வச்சுக்கிறீங்க. ஓகே. You are not breathing in or breathing out. மூச்சை உள்ள இழுக்கல, வெளியில விடல. நார்மலா வச்சுக்கிறீங்க. 1 2 3 3 தடவை அழுத்துறீங்க. சரிங்க சார். செகண்ட் நான் என்ன பண்றேன்? மூச்சை உள்ள இழுக்கிறேன். ஓகே. என்னோட வயிறு வெளியில வந்துருச்சு. Stomach has come out. Now I am keeping again
holding the breath and pressing 3 times. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நார்மலா, செகண்ட் டைம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு பிரஸ் பண்ணும். அப்படிதானே சார்? Third time breathing out. And breath out completely. சரிங்க So சார். again I'm keeping 3 times. Clear? This you will have to repeat it for 3 times. Left side and லெஃப்ட் ரைட். both the sides you will have to do it for 3 times each. சரி. ஓகே சார். தேங்க் யூ. சார் ஒன் டவுட் சார். நீங்க பிரம்மமுத்ரான்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, அது வேற எதுக்காகதாங்க சார்? இல்ல பிரம்மமுத்ரா வந்து ஆக்சுவலா நம்ம வந்து எதுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்ப இந்த இதோட கண்டினியூஷன்ல வந்து ஆக்சுவலா வந்து இந்த இடத்துல பிரஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே குனிவோம். அது ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஏற்கனவே பண்ண உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அது வந்து நாளைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பண்ணலாம். இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணதோட போதும் 4 ஸோ அந்த 4வது நீங்க பண்றீங்களா வார்ம் அப், இந்த 4வது முடியும் போது இப்ப நாளைக்கு கிளாஸ்ல இதை இப்படி வச்சுக்குவீங்க. இந்த இடத்துல இந்த பிரம்மமுத்ராவை இப்படி வைக்கிறீங்களா, இதை வச்சுக்கிட்டே மூச்சை விட்டுக்கிட்டே குனியும். அப்படியே ஹோல்ட் பண்றீங்க 2 minutes. அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி எந்திரிக்கணும். ஸோ இது ஒரு 3 times பண்ணுவீங்க. 3 times இதை பண்ணலாம். இதை வஜ்ராசனத்துல உட்காந்துக்கிட்டு தரையில உட்காந்துக்கிட்டு பண்றதா இருந்தா பண்ணலாம். சேர்ல கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்து பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணலாம். ரைட். ஓகே சார். வேற டவுட்ஸ்? சார் யா. டோட்டல் லங் வால்யூம் டிவைட் பண்ணது ஒன்றும் கூடி சொல்லி தர முடியுமா சார்? எதுங்கம்மா? டோட்டல் லங் வால்யூம். Total lung volume. Yeah. Total lung volume, every human is having 6 liters. நம்மளுடைய நுரையீரலினுடைய மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ? 6 liters of air. சரிங்களா? 6 liters of air தான். ஸோ இதில் இந்த ஏர்ல வந்து என்ன கேஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 72% ஆஃப் நைட்ரஜன் அண்ட் 19% of oxygen. 19 to 21% of oxygen alone is there. சரிங்களா? And rest and all inert gases. சரிங்களா? ஸோ உங்களுடைய லங் வால்யூம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 liters அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இந்த 6 litersல 2.5 liters. 2.5 liters is called as inspiratory reserve volume. Maximum inhalation volume is 2500 ml. And maximum exhalation volume, okay, maximum exhalation volume is 1500. Inhalation is 2500, exhalation is 1500, total 4000. Circulating air is 500 ml, that is 0.5 liters, 4500 now. Clear? And reserve volume is 1500. So total that makes up 6000 milliliter or 6 liters. சரிங்களா? நான் சொல்றது புரியுதா? இந்த வென்டிலேஷன்ன்றது 500 ml தான். இந்த 1/2 லிட்டர் ஏர் வென்டிலேஷன்ல ஆகிறது தான் நம்ம மூச்சை உள்ள இழுக்கிறதும் சாதாரண மூச்சை வெளியில விடுறோம். நீங்க உட்கார்ந்துருக்கும் போது we are living with this 500 ml only. இல்லையா? In no way it applies any stress. எதுலையுமே வந்து எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் அப்ளை பண்றது கிடையாது. 500க்கு மட்டும் தான் பிரீத் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ உங்களுடைய இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் வந்து எப்படி இருக்கும்? 2500 ml இருக்கிறது அப்படியே வந்து அந்த கெப்பாசிட்டியோட அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கும். உங்களுடைய நார்மல் அந்த வென்டிலேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைடல் வால்யூம். இந்த 500 ml டைடல் வால்யூம்னு சொல்லுவோம். இந்த டைடல் வால்யூம் வந்து பாடி டிசிஸ்ட் கண்டிஷனா இருக்கும்போது இது அதிகரிக்கும் தேவைக்கு, இல்லை அப்படின்னா கம்மியாகும். ஸோ இது கம்மியாகும் போது வாட் வில் ஹேப்பன்? வீசிங் வில் டேக் பிளேஸ். டைடல் வால்யூம் வந்து டிசிஸ்ட் கண்டிஷன்ல ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து அதிகப்படும் போது உடல்ல உறுப்புல எங்கேயாவது ஒரு பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ல ஏர் ஆக்சிஜனோட ரிக்குவயர்மெண்ட் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும்? டைடல் வால்யூம் வந்து ரைஸ் ஆகும். டைடல் வால்யூம் ரைஸ் ஆகும். 500 ml நீங்க சுவாசிச்சுட்டு இருந்த அந்த காற்று வந்து இப்போ என்னவாக மாறும் அப்படின்னா அதிகமாக போகும். இப்போ அதிகமாக தேவைப்படும் போது இந்த அதிகத்தை பூர்த்தி செய்யக்கூடியது எதுவாக இருக்கும்? இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூமா இருக்கும். ஸோ ஐஆர்வி நடக்கும்போது என்ன ஆகும்? பேஷண்ட் வில் பி பிரீத்திங் இன் ஹெவிலி, மூச்சு வாங்குதுன்றோம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வீசிங். வீசிங்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் இல்லைங்களா? இல்லை அப்படின்னா பேஷண்ட் வில் பி கேஸ்பிங் ஃபார் பிரீத். அப்படின்னா என்ன? மூச்சு விட சிரமப்படுறது.
வாய் வழியா மூச்சு விடுவார், கஷ்டப்படுறது. So both is excess or deficiency of போய் தண்ணி prana குடிப்போம். in organs. It is expressed in lungs. So இதுதான் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூமும் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூமும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வென்டிலேஷன், அதாவது நம்மளுடைய டைடல் வால்யூமை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேனிப்புலேட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணி அந்தந்த ஆர்கன்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணி அந்த ஆர்கன்ஸை வந்து டிசிஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து ரெக்கவர் பண்றதுக்காக ட்ரை பண்ணும். ஸோ இந்த போராட்டம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, திஸ் ஸ்ட்ரகிள் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அட் டைம்ஸ் வி கொலாப்ஸ். ஏன் அப்படின்னா ஏன் கொலாப்ஸ் ஆகிறோம்னா லங்ஸோட வால்யூம் வந்து திடீர்னு விரிஞ்சு சுருங்குச்சுன்னா இட் வில் கொலாப்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து என்ன ஆகிறோம், வி ஃபெயிண்ட் இல்லையா, மயங்கி விழுந்துடுறோம், சுயநினைவு தப்பிடுது, உடனே வந்து வி ஆர் ஹாஸ்பிட்டலைஸ், வி ஆர் அட்மிட்டட் இன் அன் எமர்ஜென்சி வார்டு. எமர்ஜென்சிக்கு போனவங்க என்ன பண்றாங்க, தே ஜஸ்ட் கீப் யூ ஆன் வென்டிலேட்டர்ஸ் இல்லையா. வென்டிலேட்டர்ல கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, ஆர்டிஃபிஷியலா சுவாசம், ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் ப்ரொவைடட் டு யூ இன் வென்டிலேட்டர்ஸ். இந்த வென்டிலேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ஒரு பலூன் மாதிரி இருக்கும், ஒரு பிளாக் கலர்ல பால் மாதிரி, அது அப்படியே விரிஞ்சு சுருங்கும் போது that shows the real good time, real virtual experience of your lungs, how it gets expanded and contracted. டாக்டர்ஸ் அதை வச்சு பார்ப்பாங்க, அதனுடைய ரிதம் வச்சு லங்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபங்க்ஷனலா இருக்குது அப்படின்ட்டு இல்லையா. வென்டிலேட்டர் போடுவாங்கல்ல, வாய் வழியா டியூப் உள்ள விட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் given. And if you want to live a life without ventilators, I mean external ventilators in ICU, then you will have to do this capacitation practice. Very simple. இது எல்லாமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான். ஸோ எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் வந்து இங்கே நிற்கும் போது டைடல் வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த மூச்சு திணறல் அப்படின்ற ஒன்று நேச்சுரலாகவே நடக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் எதுக்கு, டைடல் வால்யூம் அதிகப்படுத்துறது. நீங்கள் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கீங்க, யுவர் பாடி இஸ் டெஃபிஷிட் ஆஃப் ஆக்சிஜன், உங்கள் பாடி இஸ் டெஃபிஷிட் ஆஃப் ஆக்சிஜன், அண்ட் டு ஓவர் கம் தட் யுவர் பாடி இட் கோஸ் இன் டு ஸ்னோரிங் மோட், புரட்ட விடுறது. தூக்கத்தில் வந்து என்ன பண்ணுது, வாய் ஆட்டோமேட்டிக்கா திறந்துரும், திறந்ததுக்கு அப்புறம் sound breathing. It shows that your body is in a diseased state. So soundless breathing capacitation practice, it provides enough of prana to every vital organ. Disease reversal takes place there. Clear? Sir, Okay. one doubt. Ah. சார் இப்போ ஆக்சுவலா இந்த பிரீதிங் பிராக்டிஸ் இந்த வீடியோ இன்னைக்கு நீங்க போஸ்ட் பண்ணிடுவீங்களாங்க சார்? அது ரெண்டரிங் ஆற டைம் பொறுத்து இருக்கு. அப்படியா? ஏங்க சார், இதுல சின்ன சின்ன டவுட்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்றப்ப வருது இல்லீங்களா, சோ பார்த்து பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு வரும். ஓகே, நாளைக்கு எதுவும் இன்னைக்கு எதுவும் போஸ்ட் பண்றேன் கண்டிப்பா. ஓகேங்க சார். எனக்கு அந்த பிரீதிங் பேட்டர்ன் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு சில டவுட்ஸ் வந்துட்டே இருக்குங்க சார், அதுக்காக தான் கேட்டேன். டெஃபினெட்லி ஐ போஸ்ட். ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஓகே ரைட், எல்லாருமே இப்போ you will be held up and you will make with your commitments of a job and everything. So we'll conclude the class. Thank you all. Have a great day. Thank you sir, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.